أحب أن أطمئن أهلنا في الموصل بأن هذه الإشاعات هي زوبعة إعلامية لا صحة لها، وأن المستشفيات مفتوحة، وأن هذه الحالات التي يقال عنها هي حالة إنفلونزا موسمية. لا يوجد هناك أي حالة أو تشخيص بأنه يوجد هناك حالة إنفلونزا وبائية. إضافة إلى ذلك للإجراء وللاحتياط قمنا بتلقيح جميع الملامسين والمضمدين لتجنب هذا المرض. اليوم نحن ساهرين في خدمة أهالينا في محافظة نينوى، ونطمن أهل نينوى أنه الموضوع إن شاء الله مسيطر عليه. ونحن كدائرة البيطرة صار لنا شهر نسوي محاضرات وندوات، وفرقنا تفتر وتجري فحوصات السريعة والكت السريع، وإن شاء الله نحن مع مديرية صحة نينوى في متابعة الأمور وساهرين 24 ساعة في خدمة المحافظة. مرض الإنفلونزا الموسمية من الأمراض المتوطنة في بلادنا، وتحدث عادة الإصابات في مثل هذا الوقت من السنة دائما. مرض الإنفلونزا يختلف عن الإنفلونزا الاعتيادية بكونه أشد وطأة على المريض، يصاحبه حمى ورشح وضيق نفس. الوقاية منه بسيطة، لكون المرض ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق الرذاذ والمتناثر من العطاس والسعال. تجنب الازدحامات والمناطق تجمعات المواطنين، إضافة للالتزام بالنظافة الشخصية والالتزام بمراجعة أقرب مركز صحي في حالة الشعور بهذه الأعراض.